Hello all, welcome to the stream. Let me see if everything is perfectly aligned with for the stream. I'll explain what I'm doing today because there was some issue and I'll explain you what was it. Okay, everything looks fine to me today. This is nice. Hello, welcome. Let me see just a second. Let me verify if everything is perfect on the stream. Uh, why it's not loading? Yeah, it looks okay. Yeah. So yesterday I was going through whatever I have learned. If you guys remember, I was streaming rate limiter project till yesterday. Like I did 4 different streams, and while doing the sliding window, I understood that it is not similar to what we were doing in the lead code problems. You know, the lead code problems were very simple, as in syntactically very simple and straightforward, rather than the yesterday's project. And while reading that, if you want me to show that, I'll open the recent project. So recent projects and what was that? Rate limiter. Yeah. Uh, Reopen project. Backend does not exist. Why? I force closed it. So while doing that, like revising that, I understood that I'm weak in this one, in this part. So let me give me a moment. I'll just open the yesterday's project because MacBook was giving me problem. I force quit everything. Maybe that created some kind of a issue. Just a second. So documents and then coding and then Java learning and then rate limiter and then backend and then open. Yeah, new window. Trust the project. Yeah. So see, while doing this, I understood why I was struggling. If you guys, if any one of you has joined the yesterday's stream, I'll continue because I have seen people are rather than watching it live, they are watching it after the streams has ended, like the next morning when the streams uploaded as per their time. So I'll without any drop or waiting, I'll just continue. So while doing the rate limiter project yesterday, I we did actually 3 different kind of algorithms to implement the similar same implementation, which is like the rate limiter logic जो भी है 4 to 9 मैंने बहुत बार explain किया है कल कल और last 4 streams में. So let me open yeah, these algorithms. So we actually implemented 3 algorithms: fixed windows and token bucket and sliding window. Yesterday we did sliding window till the point it was token bucket and fixed window, अपने को इतना problem नहीं आया. ठीक है, but sliding window में these syntaxes were like problematic to me. If you see, I tried to convert it into a easier syntax to understand, but the correct way is to use this syntax, compute if absent and all these things. So to be honest, I just started with the Java. As you guys all know that I just started with the Java. I'm learning all the whatever the Java things are related, whatever the fuck that we need in Java. I'm learning over the streams. So I haven't gone through all these things, and I understood that, oh no man, I haven't practiced advanced Java and collections and streams and generics and everything, all those things. I was just relying on my previous knowledge that I had. Like I was doing okay. I was doing JavaScript since quite few years now, and based on that logic, I was using that concepts, and I never realized that I should do this because in Java, in JavaScript as well, there are like maps, loops, and different kinds of slices, array, and functions similar to collections, not exactly collections, but similar to collections we have in JavaScript. And based on that knowledge, I was going forward. But it seems I need to take a dedicated time out and practice these things first. So I have
trained a chat GPT chat, and instead of going on to any website or something like that, I have created my own practice set. So that is what I'll be doing right now. So this is what the plan is. So I'll start with the collections today. Collections ka we have thoda bahut idea on that, because while doing the lead code we have did priority queue, hash maps. We have used maps. Sometimes we have used sets as well, sets and hash sets. Tree set is not something that we used a lot. That is one thing, and then there are some other things as well. So why not, let's start today. I'll spend some time in establishing the system that we wanna do over here. So I'll do my own practice. I'll use the AI to learn and practice these things. So what all things I have to learn over here, मैंने अभी यहाँ पे एक list बनाया था. So किस किस में मैं see these things I need to do: collections, generics, lambdas, method references, streams. Streams is the most important one. Then collectors, then map APIs and concurrent hash maps optional. ये चीज़ें जावा की जावा specifics है, and I haven't done those things, these syntaxes. So let's, without any further ado, let's start with this. I don't know how you guys will respond to this, but this is something that I need to do. Okay, and some people, many people have asked कि तुमने advanced Java और ये कहाँ से किया क्या नहीं. So for them also it can be a good thing to look around, you know. So this compute if absent actually opened my eyes, this syntax, and I'm like okay to accept my weaknesses. So this is something weakness. It can't stay a weakness for a longer period of time. So I have also trained a codex to help me over here. So let me add a codex over here. This is codex, and this is ChatGPT. Yeah. Okay. So uh, let me see what he did, because in hurry I did this setup because I missed the 10 p.m. Timeline for this stream. So what he's created one problem for us. The ChatGPT has created one problem for us. Given a list of APIs, API request, count how many times each client called each endpoint. Okay. Uh, Use map. It has given what to use. Input, shorten, redirect, analytics, and shorten. Client one called shorten how many times? One, two, three times. Client two called. Acha. Given a list of count how many times each client called this endpoint. So client one called this shorten three times, redirect one time, shorten one time, and then this. Okay, so we need to use hash map, it seems. Uh, and then public API request counter, public static void main list API request list of this. So this is the list of calls based on client and the API that they are calling. So map request count. How we have to write, because I have asked everything to ChatGPT to do a quick setup over here. Can we run this singular file? We can't run this file altogether. Current file. Let me do the setup first, this current file, not GitHub. Oh, codex is open, no? Codex is there. Uh, how can I test and run each file? I don't see void main methods.
Let me log into codex over here as well. No, यहाँ पे आज AI नहीं यूज़ करेंगे हम, क्योंकि खुद से करना है all these things. So this file is not runnable. Let me see other files. Scan this file. No. Each file does not have main method, but it is written as this, that is normal Java entry. It can include void public static before it. For example, this. Then in IntelliJ import your folder. Click on green play button. Beside there is no green play button active. Saying I think I should only do the setup today. कल problem solve करने का देखते हैं because hmm, and why did you create it? Named modern Java practice. So today I'll basically do the setup, for upcoming streams. So it would be better there. Don't take back the likes, yeah. So this is the day one for the modern Java practices. So we will do practice question set based on our understanding. अपने हिसाब से practice questions बनाएंगे and we'll practice on all these collections, generics, streams and all those things. Because एक interview में मेरे को पूछा भी था comparator वगैरह लिखने के लिए. Even though I explained them what the comparator and all, but मैंने कुछ practice नहीं किया था और never I have used in the Java code. So I couldn't that time. So these things are also necessary. Lead code वगैरह है लेकिन those are high level of things we all should know, but basics भी आना चाहिए. So that is what the complete goal over here for the new series, for the new playlist, for new set of videos is I'll continue on the rate limiter. Maybe uh, I can plan it for Thursday. Till then, I should complete the collections and at least streams, and I should be able to understand and explain you guys what I did in the rate limiter and all those things in the sliding window specifically. And then I'll conclude the rate limiter because this is how, as we are going moving forward and doing different kinds of projects, then doing that only we are understanding what we are good at, what we don't know, and what things we have to do. So thank God I did the rate limiter project. Then I removed this. Okay, let me see. Can see this day one API request. Okay, I think I need. Again, this is a day one stream, guys. It will be a boring stream for you, I know. But day one हमेशा setup and इसमें ही जाता है. So be there with me. इसने क्या किया है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ. SRC में मैंने बोला इसको SRC में लिखने के लिए. बिल्ड में इसने क्यों लिखा है फाइल्स? Why we have files in build folder now?
Let me order something to drink. Mm, okay, so this is the sweet little setup for us. Mm, Now replace map of above all mutable loop through all clients. Use this pattern. Okay, now the codex setup is there and codex can read through my files. So I can verify all the answers and I can ask it to run the cases to get the perfect answer. Okay, and what is in memory storage, mini rate limiter, uh, simple cache. Okay, okay, so let's close all and let's focus on this. Oh, what's the problem? Class can't be a record class. Can be record class. No, no, it's okay. This is the just API request. So this is API request class. Modern Java actually asks us to convert it to record. So it becomes really simple. Is it still working? Let me just see. Yeah, it's still working. So record or yeah, yeah, this is the conventional way of writing the DTO kind of thing. Okay. Uh, so now what we have to do over here? Okay. To do replace map of above with a mutable map. To do replace map of with mutable map मतलब मेरे को समझा नहीं. Map request map of. What does this mean? What does this mean? Are you guys are disliking? What happened, bro? Yeah, what's the issue? What's the issue, guys? यार ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो इन सब चीज़ों को. तुम लोगों को बस चाहिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े ये करे, लेकिन जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे ना तब तक नहीं चलेगा मेरे दोस्त. तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ये सब. It means this line is only mandatory place, only a temporary placeholder. Map of creates an immutable map. Immutable means you cannot add, update, or remove entries from it. So if later you try, uh, okay, Java will throw an error at runtime. Okay,
So is it just, it is just expected me to do this, and new hash map, that's it. Loop through the requests. So far we did this API request on these requests, and we'll not take these suggestions, we'll write it on our own. I'll have to turn off these suggestions, and then system dot out this. Okay, okay, this is fine. And then we can have it to the right side now. We need to dock it to the right side. Move to right top. Yeah. Okay. So if you guys don't want this, I can stop. If you guys only want, but I want this for me. So even if you guys are not interested, I'm gonna do this for next few days, because these things I'm not that used to. Because as a senior developer, I'll need to have a good grasp on all these things. Okay, replace map with this and this. Okay. To do for each client, maintain another map of endpoints count. Okay, so we'll need a hash map over here. So for each API client, so API client is like string and integer, and we'll take it as a hash map is equal to uh, new map, new hash map, and then maintain another count. Okay, so we remember this from the lead code if you guys were there for solving. So we'll iterate over this, and what we will do, there is something in the hash map get or default method, get or default, and key. In this key will be request dot get endpoint for each client, no, not endpoint, actually get client ID, and get our default, we got the key, and then we need to put hash map dot put request dot client ID, get client ID, uh, hash map, no, put client ID and uh, hash map dot get और default. हम भूल गए क्या भाई? Request dot get client ID plus 1, something like this we had. एक second, let me think about it. ये गलत है. Wait. अरे सजेशंस कैसे बंद करूं भाई मैं ये?
how can I turn off the AI suggestion code here? इसकी माँ का, ये कोपायलट खत्म होके 2 महीने हो गए फिर भी ये रिन्यू नहीं हुआ. Here as in, you mean IntelliJ, yeah. Can you do it for me? Turn off the AI suggestion code. Okay, let it do its work. Meanwhile, we'll do this. अपने को क्या करना था? For each client is this. So client is client ID and maintain another map of endpoint count. So for every client we need to do this. So we will iterate on this. Client ID becomes the key over here. Get now hash map get or default, else it will give us this. Now what would be the value? So we have to get from the uh, hash map get or default. It would be hash map dot put. Yeah, like this. This is not required. Hash map get or default, and it will give us the get or default value. We'll do +1. When we'll do +1. Okay, this is it. So we need to now print the hash map. So we had this how to print on the hash map. So map dot, इसका भी syntax मुश्किल था यार. Map dot entry, map dot entry, this. Let's see first if it's right or wrong. Not this, but this hash map. यार हमने लिख के रखा था इसको हैश मैप पे इटरेट करने के तरीके. तो 3 वेज थे हमने लिख के रखे थे, बट आई डोंट हैव इट विथ मी. This map dot entry, so it should be map dot entry string comma integer entry and hash map this. Okay, so let's see. Okay, it printed this. So let me have something over here. System dot println hash map. Okay, so hash map client 2 is 2 times, client 2 is 2 times, yes. Client 1 is 4 times, yes, which is correct. Okay, so this was the question. Yeah, Shri Sai, I have taken a foot back right now.
Yesterday we did rate limiter wala project, no? So that was okay. Yesterday was doing that. I understood where I was lacking in the skill. So I'll show you. कहाँ गया वो project मेरा open था ना? सो या दिस वाज द प्रोजेक्ट और मैं जो नॉर्मल अपना स्लाइडिंग विंडो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था वाइल सॉल्विंग द लीड कोड एवरीथिंग वाज फाइन बट वाइल डूइंग दिस देयर वर सम सिंटैक्सेस दैट आई एम completely unaware of like compute if present कहाँ गया compute if present in the service if you go in the service uh, see there are such syntaxes so it just means that it is this take sliding window and get key and then from this if it is null then create a new window and then fall back but for this there are better syntaxes and I'm not in practice with all of these things so there are topics that I have list that's why I came late today there are the list of topics so I'll show you the list of topics that I'll be going through over here तो कोई इसका ऐसे जेनरिक प्रैक्टिस या देर इज़ नो वेबसाइट और हैकर रैंक और सम अदर वेबसाइट देर इज़ नथिंग फॉर दैट सो आई थॉट कि आई क्रिएट आई टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी I have ChatGPT Plus and I'll create my own exercises and I'll solve those because it just need I should know the syntaxes because the experience that I have and I'll be going with that experience I should be knowing all these basic syntaxes like collections generics lambdas, method references, streams, specifically the streams and collectors. These are the must things that I should know, and it also contains comparators, sorting, and all of those things. So I should have all those things on my tips. I was doing JavaScript since last 4 5 years now, and I'm very good at all those uh, all those syntaxes in JavaScript, but not in Java because I just started, and hence I'm doing this little practice over here. I don't know would you guys like it or not like it, but this is uh, this is required, you know. So I have created own problem sets for me. It is something that uh, I don't see anybody is doing, but this is how I study, bro. Yeah, do this. I'm trying to turn off the AI suggestions in the code. So I need to understand all these syntaxes in and out because as a senior developer you should know just not key this is the for loop. No, you should know how actually this for loop's been created and how it works. So that's all I'll be doing over here. Okay, Shri Sai, not lead code, not project, nothing, just these simple things. Then I have turn off GitHub Copilot's next edit suggestions in your this. Acha, there is GitHub Copilot XML. The setting is now this. Is it in the GitHub? Okay, there's no GitHub setup. Okay, now I'll give it this file ka path. Ki I have done all this. Copy path file name. So I have completed. Uh, check if everything is right there. So collection, so I just picked the topic to set up all this self-learning practice today. Collection में I know I have like good amount of confidence. The part which I'm not confident with is streams API. So that is that I'll do. And इसमें भी compute if absent and all those rare syntaxes. I'll do practice on that. Hence, I created these exercises exactly similar to what we were doing in rate limiter. These are the exercises. Hence, I was like struggling while building the sliding window algorithm yesterday. Fixed window and token bucket didn't give that much of a pain, but sliding window did. So these are some exercises. I'll again add those more. You're close, but it's not correct. क्या नहीं correct है? It compiled successfully. You replaced with new hash. अच्छा, I didn't use this hash map.
I should use this hash map, no? Not this request counts. Hmm. अरे ये hash map, it is a map of this another map string, and then there is another map inside, which is completely off. We didn't see this. So what the first question is saying to us, the main issue here is per client per endpoint. Is it saying that? क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है गिवन अ लिस्ट ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच क्लाइंट कॉल्ड ईच endpoint. अच्छा expected is this. uh, if you guys don't want it, I can do it in private as well, no? uh, I'm starting a poll for this to understand. क्या कर रहे हो प्राइवेट में क्वेश्चन बहुत ही I have posted a poll, you can see in that. Okay. अनिमेश कब से भाई तू आज यहाँ? ओके सो क्वेश्चन इतना इलेबोरेट करके नहीं दिया इसने, ये यहाँ पे लिखा है. सो क्लाइंट वन इज shorten this and redirect this. Client 2, ओके सो ये ऐसे है पाथ एंड देन उसका काउंट. This is how we wanted and hence it gave us this map, but हमने उसको आगे continue किया. So this is the map that we wanna use. Okay, loop through the request, that is fine, and then while looping through the request we have to do this. So we need to, अब ये फिर से लिखना पड़ेगा अपने को, request count dot put then not request count, एक सेकेंड, हाँ रिक्वेस्ट काउंट में ही अपने को डालना पड़ेगा इसको. रिक्वेस्ट काउंट डॉट पुट एंड रिक्वेस्ट काउंट डॉट गेट और डिफॉल्ट नहीं, put we want actually key request dot get client id and then फिर से hash map dot get or default and then इसमें भी we need request dot get client id. अभी भी AI suggestions बंद नहीं हुए हैं. Get client id comma 0 is the value and then plus 1 over here. Okay, get or default value would be a hash map over here.
भैया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हैश मैप बन जाएगा भाई. इट इज़ अ मैप ऑफ मैप लाइक स्ट्रिंग दिस इज मैप. ये तो दिमाग. डू इट करो भाई. Hi man, I have also started Spring Boot. I also want to learn by seeing your stream, so don't make videos. Oh, okay, okay, great, great, great. Then it's fine, bro. I just want this confidence from the audience. I'll do everything over here. I was thinking कि यार कल तक rate limiter कर रहा था, आज मैं doing basic topic. Will it be accepted? यार ये कैसा गफलत हो गया ना. So string generally if I go and draw this. So this is the hash map का पहला hash map. So there are two hash maps. Okay, I'll just make it over here. This is the hash map. Uh, this is the hash map and इसका type है string, comma map. Okay, and ये अंदर इसके अंदर hash maps है और यहाँ पे there are hash maps like this, like this. It's like graph with weighted. Yes, हाँ, something like that. Siddhartha. So let me draw it थोड़ा सा bigger ना, समझ में आएगा. ओके, सो इसके अंदर भी एक हैश मैप है. ठीक है, ये हैश मैप का की हो गया. दिस इज की, दिस इज वैल्यू. ओके, अगेन दिस इज की and for each one there will be value like this. So it is something like this. Okay, so this value and this value. Okay, this is of type string, this is of type string, same str. I'll write str, and this is of type integer, and this is of type integer. This is what it is. Hello, hello, Atharva. Yeah, actually it is like a weighted graph, you know, draw करने के बाद it feels like weighted graph. ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा. Now we want to add this. क्या बोलते हैं कि client ID तो is like the key over here. ठीक है, this part is correct. While adding this, so we need to have get or default value of the request count. And what would be the default value over here? So I don't think we can get a default value, because get or default value can only be used when the default value is of type string or integer. So get or default be used when default value is of any primitive data type, or can be used for any data type. जस्ट स्ट्रीम का वीडियो बंद करके ओपन करा है. वाह वाह, नाइस. बताओ अपडेट. The short answer is yes, it can be it can be used for any data type, but with one critical rule: the default value must match the specific data type. So in this case, there can't be a default value. It seems, you know, there can't be a default value. So
सो गेट और डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे, ओनली गेट इज़ फाइन। ओके, दिस ज़ीरो का ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेट 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 वेट, जस्ट अ सेकंड अथर्व, भाई ये क्या कंफ्यूजिंग है यार। काम करते इसको बाहर लेते। ओ इट्स गिविंग, ओके, it's saying get or default, and we can have instead of this a new empty hash map, new empty hash map। ठीक है, अगर if there is no value, it will add this hash map, but in this hash map we need to now add the value, like the count, the final count. Mhm. So it will be too difficult to maintain like this, so what we can do, uh, we can just put a new hash map over here। ठीक है, so this hash map will be of type string comma integer। so कहाँ गया अपना डायग्राम, so this hash map will add, and in this hash map, so this hash map तो don't have any name, no, so request dot count dot value is like its का value, so that will be an hash map। so request count dot get, uh, and then here we will again need request dot get client id। okay, now in this place we will have to use get or default if request value is present, else we need to have default value। okay, but uh, get or default, no, not like this, not like this, only get not default। get ये अपने को hash map देगा, and we need to put at this position, ये क्यों नहीं दे रहा अभी अपने को, get dot put, we need to put the count now। now we will do get or default over here, get or default endpoint this, get or default this, and अरे ये वैल्यू आया, but now we have to put this value in this गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना मुश्किल है मेरे ख्याल से, वी शुड स्किप ऑन गेट और डिफ़ॉल्ट ओवर हियर। वी कैन डायरेक्टली पुट value, this is one option we have, put and whatever be the count, so we calculate the count separately। okay, so this is the hash map, इसका जो count होगा, so let's take this dot, ये hash map है, then again इसमें get request endpoint, this will give us the count। okay, so this count,
So int count is equal to this, and we can have count plus 1 like this. So what it's saying, cannot be replaced with single map compute itself. अच्छा, ये यही तो सिंटेक्स अपने को सीखना है, ठीक है, मतलब हम सही है. ओके, सो नाउ ये अपने को करेक्ट करना है, दिस सिंटेक्स. सो व्हाट यू गाइस आर सेइंग, otherwise saying one revisit, two new, one easy, medium, 3.3, that's good. Bro, I'm doing right. Bro, I'm doing right. I'm doing DS in Java, and in future I wanna switch in AI/ML. Give me the road maps. यार road maps और ये सब के लिए है ना, पता है, चैट जीपीटी बहुत सही है. तुम लोग मेरे से क्यों आके पूछ रहे हो? I'm not expert in all fields. I'm good at full stack development. I am not sure much. I don't have much of idea about AI/ML things. So DSA and all I can tell you, but not about AI/ML, bro. इन फ्यूचर AI/ML स्विच करना है. मेरे किसी दोस्त ने किया है शायद AI/ML में, ही वेंट इन AI/ML. तो उसके लिए तो तुम्हें मोस्टली पाइथन एंड ऑल लगता है, तो वाई यू आर गिविंग योर टाइम इन जावा इफ यू वांना गो इनटू AI and ML? Then focus on Python, because Python is the base for all of those things. So Java wouldn't help you in that path. It is completely two different paths altogether. Either this or either that. You can't have both. Okay, let's fix this syntax. Iteration wala. Hmm. Map dot entry. Array. This. Okay. And request count entry. And then system get key. Key is fine. इसका वैल्यू इज हैश मैप, देन इसका गेट एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट. नो नो नो, यहाँ पे कैसे लेंगे भाई? एंट्री डॉट गेट वैल्यू, एंट्री डॉट गेट की. या this will give us the answer. Let's see. Okay, क्या एरर है? int value because the return of java map is null. कौन से लाइन में आ रहा है ये? 47, this line. Okay, get endpoint or 0. Hmm. इसमें अपने को यही यूज करना पड़ेगा, गेट और डिफॉल्ट नहीं. int count equal to 0 and then this. ये ट्राई करके देखते हैं. We'll improve it later, but पहले let's see. Okay. हेलो यश भाई, हेलो हेलो. डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड कंपैरेबल. अरे भाई, ये सब तो करने के लिए चालू किया है स्ट्रीम. अब तो मेरा इंटरव्यू लो यहाँ पे. आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल इन चैट. भाई लोग, ये ट्रैवल शीट में क्या है, हर आदमी उसकी बात कर
करता है. It's really helpful if you follow it at least in the beginning. तुम्हें फायदा मिलेगा उससे. मतलब if you don't have any roadmap to follow, you can follow the traverse list. If you have your personal roadmap, then you can do. बैंगलोर में वेदर कैसा है? अनिमेश बताएगा. अनिरुद्ध गेमर, हेलो हेलो ब्रो. Cannot invoke int value map dot get object. एक सेकंड, ये int value ही नहीं है क्या? Request count get. So get is getting our this. Okay. Then get, then request value dot get client. This should come inside this. Wait, इसके अंदर get key client तो ये मिला अपने को. ठीक है. फिर उसके ऊपर डॉट गेट करेंगे हम और सेम इंट की. तो ये सही था. गेट request this and dot value. It's correct only. Let me ask, what's wrong in this line? The line can fail because get may return null. Count request get may return null. So this should return a new hash map, get or default, like this. Get or default, and here new hash map, and then here get or default endpoint and comma 0. Will this suffice? Okay, it worked. Okay, client 2 equal to analytics 1 and client 1. This is the expected behavior. Client 1 analytics 1. Yeah. So बाप रे बाप. भैया ये क्या था? और ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस बना के लिए ना जो रेगुलर काम करते हैं, मतलब जो वी वर्क ऑन रेगुलर प्रोजेक्ट उसमें ही आते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल यूज केस फॉर दिस. सो ये सब नहीं चाहिए था अपने को. फॉर ऑल दिस टू, दिस इज दिस. सो लेट्स आस्क हिम नाउ इवेल्युएट माय आंसर्स. क्या बोल रहे हो? क्या दोनों कंबाइन कर दूं? क्या अपना कॉलेज डीएस से सीपीपी प्लस एंड स्ट्राइवर कंबाइन करोगे? मतलब क्या करोगे उसको कंबाइन करके? सेम ही तो क्वेश्चन, मतलब सेम ही है यार दोनों में. तुम अपने से करो या स्ट्राइवर्स का फॉलो करो. स्ट्राइवर्स में बस एक सेग्रीगेटेड ये दिया है कि डू दिस टॉपिक्स. उसमें इजी, हार्ड, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, लेवल वाइज ये सब दिया हुआ है. तुम जिसमें तुम्हारे कॉलेज का है तो तुम वो कर लो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा अगस्त में कॉलेज चालू होने वाला है. तो डू दैट शीट जिसमें कम से कम क्वेश्चंस है. So yeah, your answer is not, acha, not correct yet, but you are very close. It compiles, but the output is wrong. Client 2. So what the answer he wants? Client 2. अच्छा, हमने फिर से उसमें ही ऐड किया ना. मतलब it's not a unique key. Client 2. नहीं, लाइक आपका कॉलेज का अलग शीट है एंड स्ट्राइवर अलग. अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल. अच्छा अच्छा, अपना कॉलेज दैट यूट्यूब चैनल. ओके ओके, यू कैन फॉलो. मैंने उसका नाम सुना हुआ है. इट्स फेमस. Let me remove this map string.
move to left bottom. यही है, ठीक है। Wanna review the DSS sheet of अपना कॉलेज, योर POV? दे दो, देख लेते हैं। एनीवेज मैं इसको ख़त्म करके आज एंड करूँगा क्योंकि लेट चालू किया था मैंने। दिस पार्ट इज़ करेक्ट। यहाँ पे गलती है अभी कुछ। क्लाइंट हैश मैप के नीचे क्लाइंट 2 क्लाइंट 1 ये सब भी आ गया, ये सब नहीं आना था। int count then request dot इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नाउ लेट्स सी इज नल। ओके, this is just get, so we need to put this value as well. So what we will do, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये काउंट को भी हम बाद में देखते हैं। Get our default this and we should do this request put this, okay, so this, ठीक है। हमने पुट कर लिया पहले, देन we need to have the count now, ठीक है। so this count and we need to have this now, requests dot get गलत हो गया ये। request dot wait, I'll do one thing, I'll just string key is equal to request dot this, okay। तो ये तो अपना शॉर्ट हो जाएगा की, देन यहाँ पे भी की, ठीक है। यहाँ पे भी इट विल बी की, यहाँ पे भी इट विल बी की, ठीक है। की, ओके। फिर से सेम ही है भाई,
shared it on discord आज बंद है अपना. Let me open the discord. Startup builder lab XYU here. Arey, startup builder lab. Hello bro. Do you guys are like on the same page? I think you guys are related or working on the same thing, startup builder and you, because you both had the same something idea. Now evaluate. I know this is still wrong. This two values क्यों आ रही है भाई पहले? ये नहीं आनी चाहिए. Client 2 null and client 2 uh, 1 null. So we are putting it this new hash map and then request count get this and put. So now we don't. Okay, we need this. Get our default. Your answer is correct, but yet you are very close. It compiles to this. The main bug is inside this, inside the loop. Hash map कहाँ लिखा है हमने ये hash map? Get client ID new hash map, ये कहाँ लिखा है हमने? Get client ID. Which line number has the issue? Welcome to the stream, Karan. कहाँ मैंने पढ़ा था? Bro, it's my friend. It's in the first year computer student. His name is Kiran. Okay, welcome to the stream, Kiran. Karan, Kiran, Kiran. हाँ, अच्छा तो वही तो मैं बोलूँ, तुम लोग दोस्त हो एक दूसरे के. आज मैं चैट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इट इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर. एक बार फ्लो सेट हो जाए फिर हम करेंगे, बकचोदी भी करेंगे. This issue is on line number 55. Line number 55. Okay, this uh, get key. Enter.getValue.get key. You should print the whole inner map instead. अच्छा, why I am doing this get key and get key. Okay, ऊपर सही था मतलब अपना. Okay, now it's correct. But client 2, client 1 is this. Is it right? Is it correct now? भाई हैश मैप में ऐसा प्रॉब्लम आएगा सोचा नहीं था कि नेस्टेड हैश मैप और उसको लिखने में इतना आफत आ जाएगा. I have made a simple setup. I have created some questions for me to practice on the said list of things. You can see, you can check the description as well. Those are the practice problems that I'm going to do, the topics. It is called modern Java, advanced Java, or like the industry based Java जो actual projects में use होता है. Here's the lawyer, your output is has the right counts. The order is different from the expected output. Hash map does not preserve the insertion order. That is okay. Okay, so we need to use a comparator. If too small cleanup suggestion. Remove this debug print if you want final clean output. ये मैंने कहाँ लिखा है clean system out. ये नहीं चाहिए. ठीक है.
अभी अपने को इसमें कंपैरेटर भी चाहिए। हाय अनिरुद्ध गेमर, क्या चल रहा है भाई तुम दोनों का इधर? गाइस प्लीज लेट मी नो, आई डू दिस, या ऑलमोस्ट हो गया है। सो अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है आज यहाँ पे, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर. So while doing the different projects, like yesterday ka project rate limiter, I understood that I am not good at streams and collections and all of these syntaxes, because uh, these are the mostly used syntaxes and codes during the projects, you know, and as a senior developer you should be aware of all of these things. Interviewer may ask us about comparators and all of those things कि ये क्या है वो क्या है और कैसे. So it shouldn't be an issue, you know, like I'm doing JavaScript, and if somebody asks me something in JavaScript about something like this, I will always get it correct 100% of time. So this same kind of confidence I need it in Java, and I have seen there is no website like HackerRank पे ऐसे questions नहीं है, या कोई लीड कोड या कोई ऐसी साइट नहीं है जहाँ पे हम ये प्रैक्टिस कर पाए टॉपिक वाइज जेनरिक्स एंड ये वो. सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड माय ओन रोड मैप. उसको बोला कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे को करना है. सो these are the topics modules that I'm gonna do. I'll try to do it very quickly, but I want to do it very neat because streams is something which is very valuable. Generics, so we know we have used generics and all, but still we'll give it a go again. कलेक्शंस इज व्हाट सी. अभी लगता था कलेक्शंस में आता है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया, सो इट बिकेम थिंकिंग पार्ट. So it should be a very smooth thinking in our mind, you know, our mind should be trained to write the syntaxes very easily. In JavaScript I can do it very easily now, but in Java, as I'm new to Java, this is little bit of resistance, so I need to remove this resistance and make the process smooth. So hence this practice. If you guys wanna get along on this, it is little boring than actual rate limiter and system design project, but yeah, this is what the learning is. It's sometimes boring, sometimes fun, and we have to do it anyways. यार आज कॉलेज चालू हो गया तो आई वॉज लुकिंग थ्रू एवरीथिंग अबाउट दैट लीड कोड एपीआई, बट वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह फेच नहीं करता. इट फेचेस लाइक प्रॉब्लम नेम और डिफ़िकल्टी. रेज्यूमे बनाया आज रफ रफ, आपको भेजूँ इंस्टा पे, भेजता हूँ कैसे तो. हाँ भेज दो, कोई इशू नहीं है. गिटअप का अगर तुम्हें सच में करना है तो गिव मी द रेपो, यू नो, गिव मी द रेपो लिंक, मेरे को एक्सेस दो, मैं देखता हूँ. इट सीम्स लाइक समथिंग बिट मिसिंग. आई इफ पॉसिबल अगर कुछ सॉल्यूशन होगा तो आई क्विकली कमिट, आई रेज अ पीआर एंड देन यू कैन चेक if you want some help in that, because I am interested in that project. भेजो, मैं बताता हूँ तुम्हें. अभी मैं रेज्यूमे का भी समझ गया हूँ कि उसमें भी मैंने आई हैव मेट सम पीपल एंड सम पीपल हैव मेंटर्ड मी, सो आई नो क्या है गुड रेज्यूमेज एंड ऑल. So do we need a comparator here? Do we need a comparator here? Yeah, somebody came in the chat and he asked me some question, you know. बताओ इसका डिफरेंस क्या है कंपेरेटर कंपेरेटर. भाई तुम क्या इंटरव्यू ले रहे हो क्या है, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए. अगर मेरे को ये सब पता होता तो मैं नहीं आता यहाँ पे. आई फील लाइक जावा कम्युनिटी इज लाइक वेरी रिजिड कम्युनिटी. एक दो बार हुआ है ये स्ट्रीम पे मेरे साथ. हो रहा है. आई कांट फेच HTML एलिमेंट, जस्ट लेंदी जा रहा है. आई कैन, ओके ओके देन आई कैन फेच HTML एलिमेंट, जस्ट लेंदी जा रहा है. ओके ठीक है, अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, सही है. Okay, so this question is okay, then this is fine. There is next question in memory एम्प्लॉय रिपोजिटरी. सो मैंने ऐसे एग्जांपल्स बनाए हैं ना कि जो एक्चुअल में यूज़ में आएंगे अपने को, ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं, मतलब ऐसे यूज़ केसेस आते हैं.
ठीक है, तो आई डू दिस। आज मैंने बहुत लेट चालू किया बिकॉज आई वॉज रीडिंग अबाउट लीकिंग बकेट एल्गोरिदम एंड ऑल, एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो मैं इमेजिन ही, मतलब मैं एल्गोरिदम ही नहीं बना पा रहा हूँ। आई ट्राइड डूइंग इट इन जावा स्क्रिप्ट एंड आई क्विकली अंडरस्टूड द डिफरेंस कि जावा स्क्रिप्ट में एकदम इजीली हो गया, बट जावा में ये नहीं हो पा रहा क्योंकि आई डोंट नो some of the syntaxes. So I'll do that. Okay, so I'll refine this process little bit and I'll come again. यार होते हैं, मेरा मेंटर भी ऐसा ही था जब मैंने ज्वाइन किया था मेरा फर्स्ट कंपनी। माय मेंटर वाज लाइक इफ आई वाज वर्किंग ऑन फ्रंट एंड प्रोजेक्ट एंड समवेयर आई यूज्ड डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट कलर फॉर द बटन एंड आई रेज द पीआर एंड ही सेड नो नो दिस इज रॉन्ग, and he didn't say anything ki what is wrong. I was thinking ki yeah, this feature should work like this, or is there something different, how should be the working. And then at the end of the day he said no, color is different. So he could have said the color is different, but there are very rigid people in the IT industry. They are like no, this is the correct way. So they talk like that and it is really frustrating many of the times. uh, कुछ नहीं कर सकते भाई, जस्ट मूव ऑन। भेजा भेजा। ठीक है, मैं देखता हूँ। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम एनीवेज, आई विल क्विकली चेक आफ्टरवर्ड्स। ओके, चलो ठीक है। जो भी गाइज रेट लिमिटर के लिए आने वाला था या आया है, तो दे माइट हैव गॉट डिसअपॉइंटेड, बट आई विल डू द रेट लिमिटर। एक ही सेशन बचा हुआ है उसका, जो हम बुक रेफर कर रहे थे। लेट मी क्विकली शो दैट एज वेल, बिकॉज वाई नॉट। अरे कहाँ गया डॉक्यूमेंट्स? सो हम कल कहाँ थे इसमें? डिजाइन की वैल्यू स्टोर रेट लिमिटर, यस। सो वी डिड दिस टोकन बकेट वाला। ये लीकिंग बकेट वाला नहीं किया हमने। वी डिड दिस फिक्स्ड विंडो, फिक्स सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, फिक्स विंडो ही था ना? हाँ, ये फिक्स विंडो वाला हमने किया। लीकिंग बकेट वाला हमने छोड़ा। देन उसके बाद वी डिड दिस स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम। ये हो गया। इसमें भी कल प्रॉब्लम जा रहा था, यही रूट कॉज वाज दिस ओनली, द स्ट्रीम्स एपीआई एंड ऑल द स्ट्रीम्स सिंटैक्सेस दैट वी डिडंट नो। आई wasn't in practice with that, hence I was having some little bit of trouble for that. एंड देन ये वाला बचा था, स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम, यही वाला बचा था। तो आज ये करने का प्लान था, बट ये नहीं हो पा रहा था जावा में, तो आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई एम डूइंग दिस। एक बार इसमें थोड़ा सा आ जाएगा कॉन्फिडेंस, देन विल डू। व्हाट अबाउट दैट डीएसएस शीट में भी रफ रिव्यू? हाँ हाँ हाँ, या सॉरी आई फॉरगॉट। अच्छा, पर्सनल पे भेजा है, ग्रुप पे भेज देते ना। ग्रुप पे भेजा है क्या अपना कॉलेज डीएसएस शीट? अरे प्रॉब्लम मेजॉरिटी दिस रिपीट मिसिंग मस्ट शो सिंगल नंबर। दिस इज बेटर ब्रो। ये बहुत अच्छे से दिया है इन्होंने। ट्रैवल लिस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बीच बीच में ना, उन्होंने सब कुछ ये दिया। इन्होंने just एकदम माइन्यूट चैप्टर्स पे दिया हुआ है। सो दिस इज बेटर ब्रो। अथर्वा, फॉलो दिस, रेफर दिस। आई कैन ऑल्सो बुक मार्क दिस। गलत थे इसमें। रिवर्स लिंक, ये सही है, ये लिस्ट अच्छा है। लेट मी सी द ग्राफ में क्या क्या दिया। पार्ट वन में डीएफएस बीएफएस, इसमें प्रॉब्लम नहीं दिया है। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है। कौन सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया इन्होंने? अच्छा, इन्होंने गिग्स फॉर गिग्स का दिया है।
detect cycle, this graphs, this. Okay, this is good, bro, Atharva. This is nice. uh, I'm डीएसए का भी एक एक प्रॉब्लम कर पा रहा हूँ. दैट इज वेरी नाइस यार. तुमने उस दिन चालू किया था, विच इज़ गुड कि यू आर की कंटिन्यूइंग ऑन दैट. कॉलेज भी प्लेसमेंट बूट कैंप ले रहा है तो उसमें थोड़ा डीएसए हो रहा है. ओके नाइस. स्ट्राइवर से बेटर. हाँ यार, मतलब मेरे को ये अच्छा लगा. अगर मैं भी इसको रेफर कर सकता हूँ, व्हाई नॉट. इतने माइन्यूट इस पे दिया है उन्होंने कि एक एक लिंक लिस्ट. ग्राफ में भी देखो ना, दे हैव गिवन ऑन दिस लिंक. लीड कोड का इसमें यूआरएल है क्या? लीड कोड, जहाँ लीड कोड का है वहाँ लीड कोड का दिया है, जहाँ इसका है गिग्स फॉर गिग्स का, वहाँ पे उसका दिया है उन्होंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम. विच इज़ नाइस यार. ठीक है. अच्छा है फॉलो करने के लिए. कोई भी लिस्ट फॉलो करो, इतना ज़्यादा ये फर्क नहीं आएगा तुम्हें. हाँ, वो बीच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. यस. दिस सीरीज इज स्टिल ऑन गोइंग, नेक्स्ट ईयर तक एंड होगा शायद. ओके. शीट्स आर गेटिंग अपडेट. हाँ, इसमें दिख रहा है ना कमिंग सून वगैरह आर्टिकल्स, तो दे आर प्लानिंग टू पुश द आर्टिकल्स एज वेल. अपना कॉलेज वो यूट्यूबर है ना, वो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, उसका है वो शायद. फॉलो करो भाई, कोई इशू नहीं है. ठीक है. ठीक है गाइस, चलो. थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रीम था ये. और ऐसे ही हम कुछ 7-8 स्ट्रीम्स करेंगे इसमें. 7-8 या में भी ज़्यादा भी हो सकते. तो आई प्लान अकॉर्डिंगली. समटाइम्स आई डू प्रोजेक्ट्स लीड कोड एंड बीच बीच में ये भी करूँगा. So let me end the poll. I got a hefty number of votes on this, and everybody is saying we want it live. Okay, nobody is saying ki they don't do it in this, do this in private. Okay, that's good, bro. I'm feeling bored right now. Actually, work on my startup is still going on because we are in a discussion with investors. But at the moment, there's not much for me to do. So I'm just sitting. Okay, around and getting bored. I'm thinking about starting something new. Can I ask a question? I want your opinion on whether should I build it or not. Okay. Okay, you can tell me. I'll suggest you. Do you know YC combinator, Y combinator? उसके ऊपर है ना यूट्यूब के वीडियोस है बहुत अच्छे अच्छे. हाउ टू इवेल्युएट योर आइडियाज एंड और आई कैन सी यू आर वेरी इंटरेस्टेड intrigued by the startups and all. You can watch the videos on that. Y Combinator is the best kind of a thing you should know. Hit the like button, guys. Thank you, Atharva. Atharva, that's nice. Ask, hit me, Anirudh. चलो. If you guys don't have anything to say, I'll end. मैंने कुछ पोस्ट भी डाला हुआ था. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड या तुम्हें अच्छा लगा तो मेरे को बताओ, बिकॉज आई फाउंड अ वेरी गुड टेम्पलेट टू शेयर द अपडेट इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयरिंग the plain old kind of update. I'm sharing in this type of, you can see uh, this post कि what I learned in the day one of rate limiter project. So this is the token bucket. उसका एकदम ही simple form में जितना हो सकता है उतना मैंने उसको करके दिया है logic. So even though if I go back and see this, I'll quickly understand and I'll quickly remember what I did while implementing this. So this is a snippet that I did. Instead of sharing a complete theoretical status of the update, I am sharing like this. I hope you guys like it. देखो लाइक करो भाई. पोस्ट तो तुम देख ही नहीं रहे हो. लैम्डास टॉपिक करना है तो कलेक्शन वाला मैं थोड़ा कर लेता हूँ प्राइवेट में. जेनरिक्स एंड लैम्डास आई डू दैट. ओके चलो guys, thank you all for joining, and I'll be continuing on these things. So if you want to see, because some in between some people were asking me कि यार जावा में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ अभी. देखो
बेसिक जावा तो नहीं, लेकिन ये एडवांस जावा, मॉडर्न जावा जो है, जो प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। एंड ये प्रोजेक्ट करते समय बहुत मेरे को लगा कि ये ज़रूरत है इस चीज़ का, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। ये सीन चेंज नहीं हुआ क्या इस पे, लाइव पे? ओके, इट चेंज्ड। ओके, चलो, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर एंड विल सी यू सून, बाय बाय। लेट मी एंड द पोल। या, चलो, बाय बाय। यू डिसाइड।